দুটি স্পিকার লাইন আউটপুট, এটি বেস, এটি টোনের তারটি এখানে 332 পিএফ দিয়ে করা টোন, 222 টোনের যে দিকে কমে সেই সাইডটার জন্য সি অংশের জন্য লাগে। এটা ভোল্টেজ হামিংয়ের, এটি হামিংয়ের জন্যে, এবং এটি বেসের ব্যালেন্স, এবং এটি ভলিউমের তার। দেখুন আইসি এটি হচ্ছে 1 নম্বর পিন, 2 নম্বর 3 নম্বর পিনে অডিও, এবং অডিওর যেখানে আউটপুটটা নেওয়া হচ্ছে বেসবোর্ডের, সেটি হচ্ছে ট্রানজিস্টরের 1 নম্বর পিন, যেটি হচ্ছে কানেক্টর থেকে একটি কন্ডেন্সার নিয়ে কন্ডেন্সার থেকে এখানে দেওয়া হচ্ছে। কমপ্লিট দেখানো হলো। এবং এটি হচ্ছে ইনপুট লাইন, যেটি একটি 1 মেগা ওহমস রেজিস্ট্যান্স দিয়ে 222 পিএফ ভায়া করে হেডের লাইনে দিতে হয়, যেটি ইনপুট হয় এই কানেকশানটায় আসে। আমার এখানে রেজিস্ট্যান্স দিয়ে শর্ট করা আছে নিচে, এই দেখুন আমি শর্ট করে রেখেছি। টেস্টিংয়ের জন্য পরের ভিডিওটি দেখুন। বোর্ডটি কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখুন বোর্ডটি ফিটিং করে দিয়েছি ক্যাবিনেটে, সিঙ্গেল বোর্ড। এবার বাজাবো।